Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Ja, und damit sind wir wieder da, Leute, in der nächsten Folge in 6.4. I love it, ich liebe es. Wir machen gerade, wie gesagt, wie ihr schon gestern mitgekriegt habt, machen wir jetzt die Legendenquest von Walker fertig. Und weil das liegt, weil ich denke mal, das hat genau da was damit zu tun wahrscheinlich, weil hier ist noch beschrieben, dass er noch ein Nordquai ist, Nordquai ist. Und wahrscheinlich, wenn ein Story-Inhalt dazu kommt, weil ich glaube, Leute, es wird ein Story-Inhalt kommen, das muss eigentlich wahrscheinlich, glaube ich, sogar passieren. Ich denke mal, das wird am Wochenende wahrscheinlich sein oder morgen sogar. Also ich denke mal, auch morgen wahrscheinlich schon, weil morgen ist Freitag, wohl bemerkt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich dann da der Story-Inhalt hinzukommt. Aber wir machen die Story auf jeden Fall zu Ende. Gut, die Leute, dann würde ich sagen, auf geht's. Also wir machen die Legendenquest auf jeden Fall zu Ende, das würde ich auf jeden Fall sagen, ne? Definitiv. Verlasst das Hauptquartier des Ritters Ordens. Das machen wir zu Ende, weil ich finde, das gehört zum Story-Inhalt auf jeden Fall mit dazu. Pretty long conversation, huh? We should probably go deliver those letters to the angels share now. Auf jeden Fall. Emma wollte ich schon sagen. Palmon auf jeden Fall. Deswegen, Leute, machen wir das. Es ist schade, wir haben es festgestellt, unsere Klamotten von den Skin werden nicht angezeigt, leider. Scheinbar war das mit... Sorry, fürs Gehen. Scheinbar war das mit Columbina, wo wir beim Mond bei ihr waren, mit dem Skin hier eine einmalige Sache, dass man jetzt beim Story-Inhalt mit gesehen hat. Scheinbar behalten wir unsere normalen Klamotten, aber wie gesagt, Leute, ich werde den Skin trotzdem für uns behalten. Ich finde, das sieht absolut top aus. Wir hatten auch lange genug den Standard-Skin mit Masho, deswegen behalten wir den jetzt auch. Werden wir ihn wahrscheinlich auch bis zum Ende des Let's Plays wahrscheinlich auch behalten. Weil ich finde, das sieht total schön aus. Gefällt mir mega gut. Ja, Leute, deswegen, ich bin gespannt. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall sehr interessant, weil es ist schon nicht mal so weit entfernt und Snezhnaya ist da. Es ist echt nicht mal weit entfernt, Leute. Snezhnaya ist nicht mal weit entfernt. Wir haben es schon bald. When you're mixing drinks in hot weather, start by pouring in cold water and add ice cubes. Then drain out the water before adding the other ingredients. How's that for a secret recipe? Maybe it's worth a little intel in return. Please. I've known that little trick for a good 10 years at least. You'll have to offer something a little more substantial if you're serious about trading. I know there's no one else in the tavern right now, but do you two really need to talk so loudly? Especially if you're supposed to be exchanging confidential information. Hiya, Rosaria, D-Luke. Paimon knew we'd find you here. Looks like it's about to get even noisier. A little liveliness never killed anyone. Traveler, Paimon, what brings you our way? Seine Stimme hat sich geändert, Leute. Der hatte eine andere Stimme. Wie es scheint, ein anderer Synchronsprecher wieder. Werden wir mal gleich angucken. Ich gehe mal gleich kurz mal nach da, wenn es vorbei ist, mal kurz auf Kaya drauf. Wenn da ein weiterer Name ist, Leute, hat er eine andere Stimme bekommen. Wie es scheint. Es haben wir einiges bekommen, wie ihr es mitgekriegt habt. Letztens bei Laternenfest haben wir es ja festgestellt. Ganyu und Keqing hatten beide eine neue Stimme, wie ihr es festgestellt habt. Es kann sein, dass andere Charaktere das auch noch bekommen haben. Sorry fürs Gehen nochmal. Auf geht's. Please allow me to once again express my sincere condolences regarding your late father and the incident with Eric. We make absolutely no excuse for his crimes. I hope you will give some serious consideration to the question I asked you before I left, though I'm sure you're tired of hearing me ask by now. The Knights of Favonius will always welcome you. From the look on your face, I'm guessing the Grand Master is still refusing to drop it? He nags like an old man. It's hardly surprising. Huh? Drop what? What's this about? Nothing, really. Before leaving on the expedition, Varka came here to chat with me over a drink. I failed to avoid him. He, asked me if I'd consider rejoining the Knights of Favonius.
and I declined. He expressed his regret about everything that happened and asked me to reconsider. That's all there is to it. Yeah, right. Sounds like you skipped a lot of details. There's clearly more to it. Whatever details I chose to omit are in the past. Dragging them back up now serves no purpose. You say that now, but back then, you couldn't let it go. You and the Knights of Favonius were constantly at odds. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time to reflect since then. But my answer remains unchanged. I'm not rejoining the Knights of Favonius. Both the Grandmaster and the acting Grandmaster are too upright and honorable. I can't see the shadows that lurk beneath them due to the size of the organization they lead. They need someone on the outside to keep watch vigilantly. If I had a Mora for every time I've heard you repeat that argument. I actually don't disagree with the first part of what you said, but don't you think someone can keep tabs on things from the inside? When you join an organization, you're bound by its rules, no matter how free it may seem on the surface. You think so? Never mind the Knights. Have you honestly ever been bound by the rules of the Church? Good question. Have you considered that maybe that's why I chose to join the Church and not the Knights to begin with? Are they arguing or not? It's kind of hard to tell. Oh, kind of like the contingencies Jean was talking about. The more ways they have to protect their home, the better. Huh? Traveler? Okay, Leute. Jetzt ganz kurz. Kaya, wo bist du? Ich muss mal gucken. Er muss auf jeden Fall ganz unten noch sein, Leute. Da ist er. So, warte mal. Das ist die Stimme von und andere. Okay. Crazy. Scheinbar hat sie andere Stimmen bekommen. Nee, ist es immer noch? Nee, steht nicht drauf. Krass. Immer noch seine Stimme. Aber gucken wir mal ganz kurz. I didn't know you were such a slacker. Oh, es ist doch seine Stimme. Die kommt mir so... Today is a day worth celebrating. Ew. Oh, you always seem to be around to give me a hand. Nee, doch. Doch, die klingt ein bisschen anders, Leute. Erkennt ihr sie? The title of cavalry captain is nothing to get excited about. Now that I think about it, the Grand Master took all the cavalry from Mondstadt, so there's none left for me to captain. Er klingt schon ein bisschen anders. Also für meines Erachtens klingt er schon ein bisschen anders. Müssen wir jetzt mit allen drei sprechen, oder was? Scheinbar ja. Na dann. What should I report back to the Grand Master on? Let me think. Jetzt klingt er wieder so... Public order inside the city? Monster doch. activity in the wild? Doch, die Stimme klingt fast And a review of gleich. the latest vintages. I think I'll leave it at that. Ich sag aber auch so, Leute, ich kann natürlich jetzt auch gerade ein bisschen schlecht hören. Vielleicht irre ich mich auch und die Stimme ist doch seine normale Stimme. Wie gesagt, ich kann mich auch irren. Für mich klingt es so ganz kleines bisschen irgendwie anders, irgendwie komischerweise. Muss aber auch ehrlich gestehen, ich muss aber auch jetzt darüber nachdenken, ist ein paar Jahre vergangen, ne? Kann natürlich sein, dass er vorher etwas jünger war und jetzt älter geworden ist oder, keine Ahnung. Die Person, die Kaya gesprochen hat. Natürlich für immer mit der Zeit ändert sich ja auch ein bisschen die Stimme, so ist ja nicht, ne? My reply won't be a long one, as usual. I'm sure Varka won't be surprised. Alles klar. So, und wo ist jetzt unsere Rosaria? Ah, hier, lass mich gerade nicht drauf. Ist die jetzt oben oder was? Die ist einfach oben. What the hell? If you hadn't had to deliver that guy's mail, you wouldn't have been subjected to all this tedious arguing. When I write back, I'll tell him to quit making trouble for other people. It's no trouble. Lowen did most of the work. We just volunteered to do the last leg of the journey. Mostly so we could come say hello. So you see what's really going on here? All three of us fell for that old rascal's scheme far too readily. Huh? Scheme? What do you mean? Was Varka lying in his letters then?
No. While I'm sure Varka knows full well that Diluc would never agree to rejoin the Knights, I believe the sentiments he expressed were genuine, as was his offer to welcome Diluc back. There are people like Kaya and I, and then there are those who are true champions of justice to the core. Those people are the most susceptible to being driven to extremes by great upheaval. It's happened in Mondstadt before. Not only that, but it happened to a Knight of Boreas. That'll really hit home for Varka. And that's why his nagging is even more persistent than usual. Yeah. So no one's told you this before? The lineage of the Knights of Boreas had nearly been extinguished twice in history. The first was at its inception. The second was the case I was alluding to. Oh! Wasn't Jean telling us about this? Wait. And then we got caught up talking about the expedition, and we never got around to the second time. I happened to hear about it from Varka once when he was drinking and started yammering on. The second crisis in the Knights of Boreas lineage. It was 500 years ago. Although the Knights of Boreas are meant to be intermediaries between humans and wolves, in practice, very few of them have been truly recognized by Lupus Boreas over the past millennium. Of those who have, the best known are the first Knight of Boreas, Ravenwood, the wolf pup Rostam, and Varka himself. But 500 years ago, there was one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. He was a disciple of Rostam. They thought he would become the mightiest Knight of Boreas who ever lived. He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was Roland, the blood-stained knight. Yikes! Bloodstained Knight? That sounds a little ominous. Well, apparently his original title was the White Knight. But he lost countless comrades during the Abyssal Calamity 500 years ago, including his tutor and mentor, Rostam. The endless bloodshed stained his sword and armor a crimson as deep as black, transforming the White Knight into the Blood-Stained Knight. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. To this day, no one knows his final whereabouts. It's hard to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point of obsession, or whether he was already too far gone to save. But had he known that the Knights of Favonius would always welcome him back, perhaps things would have turned out differently. So if you want my opinion, the reason why Varka keeps asking Diluc to rejoin, despite knowing that he'll never say yes, is to let him know you're not alone. After all these years, he's still as persistent as ever. Just like how he used to be with me. Huh. Turns out Varka's a lot more thoughtful than he lets on. Paimon had the wrong idea about him. Anyway, there's still something about this whole Boreas business that Paimon isn't really getting. Wasn't Andreas a god in Mondstadt thousands of years in the past? If so, why did Jean say that Boreas and the Wandering Knight only arrived here just 1,000 years ago? Plus, Paimon's super curious about what happened to Roland. That's a great idea! Jean said he hasn't been showing himself much lately, but he always seems happy to oblige whenever you show up. Let's go! Leute, okay, Leute, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff gerade, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Bei dem Titelbild, was man bei Genshin gesehen hat, Leute, hat man diesen Ritter gesehen. Das heißt ja in Klartext, wir müssen die Legendenquiz machen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen die machen. Oh, warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz was sagen, Leute. Wenn das der Fall ist und wir schalten den Weltenboss frei, weil meine Theorie ist das, Leute. Offiziell ist gerade bei mir 6.4 der Patch draußen. In Luna-Patch aber, also laut dem Luna-Ding, ist es schon der 5. Luna-Patch, also von dem Mond hier, das alles. Es ist schon der 5. Patch von Nordquai, so gesehen, wenn man 6.0 mitzählt.
Es ist ja so gesehen der 5. Patch, der jetzt mit dieser Story zu tun hat. Und eigentlich in den Zeitraum kommt eigentlich meistens der Weltenboss schon, wenn ihr euch noch erinnert, ne? Meistens. Bei 6 oder 5, glaube ich, war das, bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, einen von den beiden war das immer, wo der Weltenboss dann immer gekommen ist beim Patch her. Es kann durchaus sein, Leute. Sorry fürs Gehen, dass wahrscheinlich diese Quest eventuell was mit dem neuen Weltenboss zu tun hat. Das würde dieser riesige Wolf erklären, weil, wie gesagt, das ist ja das Interessante daran, das habe ich auch festgestellt, bei dem Bild vom 6.4, der Trailer, kommt am Ende ein Bild. Da ist Walker und da hat man diesen blutbefleckten Ritter, den Rosaria gerade gemeint hat, gesehen, ganz hinten rechts auf dem Bild. Für mich klingt das so, als wäre die Story eine Pflicht gerade, die wir gerade machen. Als wäre diese Walker-Story hier tatsächlich, als würde sie gerade als Pflicht hinzugefügt. Muss halt überlegen, Leute, man muss manchmal die machen, um die Weltenbosse freizuschalten, sonst kommst du nicht weiter, tatsächlich. Kann vielleicht sein, dass diese Story hier so eine Pflicht ist, um den Weltenboss hier freizuschalten, vielleicht. Mal schauen, kann mich aber natürlich auch irren. Ist es nur eine Theorie von mir. Mal schauen, ob ich recht habe. Bin ich mal gespannt. Die Sache ist die, Leute, bis ihr diese Folge wieder seht, wie gesagt, ist wahrscheinlich der Patch längst wieder vorbei. Sage ich schon mal so, es ist, Leute. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Der ist höchstwahrscheinlich sogar schon dann vorbei. Tatsächlich, also der wird vorbei sein. Weil, Leute, ich bin gerade bei 6.3 angekommen mit meinen Videos. Müsst ihr euch mal überlegen. Es sind gerade die 6.3 Videos gerade am Start. Und ich habe, glaube ich, davon gerade mal so 4 oder 5 von denen gerade draußen. Und in den Zeitraum kann ich euch auch schon noch mal sagen. Ja, sage ich mal so. Da fehlen noch so 20 Stück auf jeden Fall. Oder 19 oder 21 Stück von den Videos fehlen noch. Das heißt, ein kleines, Leute, und ihr wisst ja, wir fangen immer Montag, Mittwoch, Freitag an. Also versteht, was ich meine? Das sind über 5 Wochen, bis der Patch kommen wird. Ja, also da kann ich euch schon mal so sagen, Leute, wenn ihr das seht, ist der 6.4 Patch schon längst wieder vorbei. Darauf könnt ihr euch auch schon mal darauf gefasst machen. Kann ich nicht ändern, ist halt so. Wie gesagt, Nordkorea hat wirklich verdammt viel Story-Inhalt gegeben. Bin auch sehr froh, dass er das gemacht hat. Dadurch haben wir durch Genshin keine Probleme mehr. Okay, Leute. Ich werde aber auch ehrlich gestehen, Leute, ich werde langsam müde. Deswegen, nach der Folge werde ich definitiv schlafen gehen. Und ich werde dann morgen am Freitag weitermachen und mal gucken, ob ich recht hatte. Und eventuell ein weiterer Story-Inhalt hinzugefügt wurde im Event. Meistens war das immer so, dass es immer am Freitag ist. Tatsächlich. Bin mal gespannt, oder? Deswegen gucken. Machen wir jetzt hier auf jeden Fall weiter. Let's go. Und es wird geladen. What's going on here? Was Wolfendom always like this? Paimon has a bad feeling about this. The Wild Hunt? What are they doing here? Watch out! Die sind ja wirklich hier. Tatsache. Hold the line. Alles klar. Autsch. So, besiegt. Wunderbar. Ich muss zugeben, das hat echt gefehlt, ey. Mal wieder mit dem ein bisschen kämpfen mag, ist gut. Oh no! What now? There better not be more Wild Hunt monsters! You scared Paimon stiff! She thought you were... Stop right there! Answer me this. The 2 letters I gave you, who are they for? 2 letters? Wasn't it 3? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be an act. Hey! What are you trying to say? Wait, what are you trying to say, huh? Huh? Ach, Paimon. Ach, Paimon. Immer wieder ein Vergnügen mit dir. Paimon passed a test? Really? Ha! She did
You may dispense with your suspicions. The wolf pack has borne witness. They fought against the aberrations that encroached upon this land. And our attackers showed no ability to disguise themselves this time. A familiar scent. Come. I will await you at the usual grounds. Ein vertrauter Geruch. If the boss of Wolvendom has vouched for you, I guess I should apologize for doubting you just now. Sure was. Fortunately, my experience in Nodcry didn't go to waste. Turns out the Wild Hunt all feel the same when you stab them. They didn't stand a chance. Something seems wrong with that old wolf, though. Go on. You should check on him. Mega weird. Irgendwas stimmt nicht mit dem Wolf. Das ist mega faszinierend, Leute. Wir wurden sogar schon direkt vor seinem Eingang jetzt gerade geportet. Wir gehen durch ins Innere vom Wolflauf. Ja, da ist er auch normal. Da ist er blau. Alter, bist du mir ein oder sieht der anders aus? Lupus Boreas, not injured. Why so weak? Am I not strong enough? You are not to blame. With your Iron Claw, you successfully blocked their attacks. However, their assault went beyond the mere physical world. They followed my trail from the distant north across the ley lines. They sought to corrupt the territory I protect. But I shall not let them succeed without a fight. We meet again, human Lupical. So, are you saying that the Wild Hunt we just got attacked by came all the way from Nodcry to Mondstadt? How is that even possible? As you know, I stand before you as an incomplete being. I am but one remnant of the god Andreas' soul. The source of this turmoil. I can sense it. It lies in the north. It is the part of me that remains in Nodcry, from whence I came. Huh? Now Paimon's even more confused. How can you be in two places at once? For many gods, housing a part of their soul within an object is no difficult feat. But those who can perform such delicate partitions as this are rare, even among the gods. The Wolf King, Andreas, was particularly adept in this art. Otherwise, no remnants of his soul would have survived till the present day. Huh? The bard's back? Tone Bard? What are you doing here? Maybe the god of Animo guided me here. For it appears that someone is in need of a tale from the distant past. And our wolf friend doesn't seem too keen on recounting it himself. Who better than a bard to do the honors? Lord Boreas, do I have your blessing to share this story? As you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and stumbled into the Seelie Hall. Enchanted by their song, tender as the dawn starlight, and curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home and set off for the city to the south.
As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who once had hunted with the storm winds himself, looked within and inquired, was the shelter he provided for humanity really any different from that given by the reclusive king in his tower? The wolf entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a night stumbled in from the cold, just as Lupus Boreas had once done at the Seelie Hall, and awoke him at long last. The night asked the wolf to join him on a journey south, to see once more the land that had all but faded from his memory. The gentle wolf, unwilling to refuse the human's earnest plea, split his soul into two halves and left his home once more. Seeing how the ice and snow had given way to verdant plains, hearing the laughter and song that now filled the once somber city, the aging Lupus Boreas turned to his friend, the god of Animo, and remarked, "So, this is the world the humans dreamed of." Though the night's journey was not yet over, the wolf chose to bid farewell to his companion here. He had written the end to his story. What knowledge he had been gifted flowed into the land. Everything he was, he gave unto the world. Well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there anything you'd like to add? There is no need for you to ask that question. So that's what happened. You returned to Mondstadt with that knight 1,000 years ago, and then, for the sake of the new Mondstadt, you... You need not feel remorse on my account. That was my answer, my decision. If anyone should feel regret, it is the part of me who remained and not cry. I fear Andreas has not found peace in his heart even to this day. That is surely why those vile aberrations were able to exploit his weakness, sowing the seeds of all the turbulence that has ensued. But we followed Boreas' trail in Nodcry. We investigated and discovered no signs of instability. Andreas should still be slumbering by the lakeside. Perhaps all the recent turmoil in Nodcry has had unforeseen consequences. And there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. A scent that reeks of blood. Oh, the White Knight who became the Bloodstained Knight? The mightiest knight of Boreas? But wasn't he from 500 years ago? You think he's immortal or something? I remember him as just a man. His lifespan should be no longer than any other of his kind. But before he severed his connection to Boreas, his final destination, it was the ancient kingdom of Conria, as you call it. Beyond that, I know not if he lived or died. If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry yourselves. As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now. If you ask him nicely, he might give you a lift. That could save you a lot of time on the road. No wonder I can suddenly sense the east wind's presence. If even Mondstadt has been affected by the fallout, Nodcry must be in real trouble by now. I hope Varka can handle it. Varka? Is he in danger? I believe too many passengers would slow our dear friend down.
I fear he only has room to carry one person, along with perhaps a diminutive companion. Alright, wish it could be me, but I accept that we should send our strongest warrior to fight Nodcry's battles. I'll stay here and deal with any wild hunt that try harassing Mondstadt. It'll be a good chance to try out some new moves. I stay in Mondstadt too. With Traveler's help, Varka will be safe. Razor, give me your iron claw. Golden-haired traveler, give this token to the current knight of Boreas. It is a wolf spirit. It contains my power and thoughts. Though I have given him a piece before, this should bring him new strength. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. But human hearts and flesh cannot bear the soul of a wolf directly. It would be akin to forcefully merging a human and a wolf into one being. They would descend into chaos. To prevent the entanglement of souls, the most I can do is temporarily house my power and thoughts within claws and fangs wrought of steel. Although, truth be told, that knight does not lack for power. What he needs more is the thoughts within. But I shall leave this for him to explain. The Great Wolf King of the North remains strong for now. Besides, do I not have the protection of my Lupacol? I will protect Lupacol. The North and Varka, I leave to you. Just give me the word whenever you're ready. Okay, Leute. Also interessant. Die Aufnahme ging jetzt natürlich ein bisschen lang, weil wir halt das auch jetzt beenden wollten. Kann sein, dass er so aussah. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal ein altes Video von ihm nochmal anschauen. Weil das würde mich schon interessieren, ob der Wolf wirklich so aussah. Ich glaube, sie haben ihn etwas detaillierter verbessert tatsächlich. Ich kann mich vor allem nicht erinnern, dass er so eine Flügel hatte. What the hell? Sieht aus wie Flügel. Crazy. Na dann, Leute, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Euer Masho. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.